My name is Bertrand Laverdure, and I'm the author of Universal Bureau of Copyright. My name is Oana Avasilichioaei, and I'm the translator of Universal Bureau of Copyrights. C'est une réflexion philosophique qui m'a amené à écrire ce livre-là. Parce que d'une part, you can translate after? So yeah, well, as we go along, it was more a philosophical impetus that made you translate the book, write the book. C'est ça. Bref, on est en ce moment dans une grande transition culturelle importante en Occident, bon, même en Orient. Et puis, j'ai voulu, en fait, explorer cette espèce de cancer symbolique qu'on est en train de vivre. Et les métastases sont un peu comme les corporations qui se déploient un peu partout. Et puis, j'ai voulu mener à un stade très avancé cette espèce de dystopie naturelle qui est en train de se générer à notre époque. So we're in a kind of transitional period. Our era is a transitional era, and he finds there's a kind of cancer and a dystopia with all the sort of global corporations that are kind of managing the world. So it's partly to elucidate or think about these factors. Oui, en fait, j'ai essayé d'imaginer, j'ai essayé de pousser, comme je l'ai dit tantôt, très loin, de façon exagérée aussi, cette impression que j'avais qu'éventuellement, après le climate change, global warming, tout ça, éventuellement, il pourrait arriver qu'il y a quelques corporations qui dirigent le monde et puis que ces corporations-là aient des pratiques, disons, plutôt dévastatrices et que notre identité change. Donc, c'est vraiment... C'est un futur très sombre que j'imagine, mais c'était pour moi amusant d'imaginer ce futur-là sombre parce que ça me donnait de la matière intéressante avec laquelle travailler. So he really pushed it to the limit to exaggerate and imagine this future that's run entirely by a corporation that could happen, but which is a dark vision to have of such a future, but at the same time it gave him material to any material that he could work with in almost an amusing fashion as well, because it's so perhaps exaggerated and dark, yet with ties to our now. Non, c'est ça. Ce que je trouvais intéressant aussi, c'est de sortir aussi du discours sur le soi, le discours sur l'individualité, et puis se dire que ce discours-là qui a lieu aujourd'hui avec les réseaux sociaux et le narcissisme contemporain, je trouvais que mener à terme, c'est le contraire qui allait arriver, c'est qu'on allait être colonisé par les marques, colonisé par tout ce qu'on a voulu déterminer comme étant soi, et puis qu'on allait devenir indéterminé, complètement des fantômes d'identité, en fait. Et puis c'est ça que j'ai voulu illustrer. So he wanted to get away from this concept of individuality and self-expression, which is very common today. Yet at the same time, we're completely, with all the, social media and the way that we are kind of taken over by our computer personalities, essentially, we're in fact totally dominated by these. And so there's a loss of self-expression or individuality. We're just completely determined by these means. Pour moi, tout lecteur est un touriste littéraire. Il y a des meilleurs touristes que d'autres. Il y en a qui lisent le livre au complet. Il y en a qui le font seulement que le feuilleter. Il y en a qui achètent le forfait, comme dans le livre, le forfait de touriste pour quelques chapitres, en fait, qui se contentent de lire les recensions écrites sur le livre comme tel, et puis qui vont dire l'avoir lu après. Alors, pour moi, oui, nous sommes tous des touristes littéraires, et je trouvais ça intéressant de faire intervenir le lecteur sous une forme différente,
c'est-à-dire un lecteur éventuellement du futur où éventuellement les fictions vont être émergentes dans lesquelles on va pouvoir participer et puis changer les tenants et les aboutissants des scènes et de la fiction, justement en payant éventuellement le guide touristique pour qu'il nous amène à telle partie du roman et puis donc en agissant et en transformant le roman, en le lisant, en étant un tourisme. En fait. Parce que, de toute façon, en tant que lecteur, on transforme tous les romans qu'on lit. Il n'y a pas un roman, il y a autant de romans qu'il y a de lecteurs. Et puis, c'était ma façon, en même temps, de rendre hommage au lecteur et puis de montrer à quel point on peut être destructeur sans le vouloir. So I'll start with kind of the end. It's in a way to pay homage to the reader, but also show a kind of destructive or imagined destructive aspect of the reader. In a sense, he sees all readers as a kind of literary tourists in that some of us, we might just kind of skim through a book or read it here and there, or just pick it up to have it as an object or that kind of thing. But to push that even further and imagine a sort of future of books where the readers can have a really more invasive almost role in the book, and to have impact on what happens in it. And I think with the kinds of ways that books can now be, or seems like they can get more, not as fixed on the kind of material paper, right? So that there could be more possibilities of what you could do. Non, il n'y a rien de secret, mais j'ai pensé, en fait, quand tu m'as posé cette question-là, de révéler, en fait, que l'épisode avec Mira Sorvino au Château Dufresne, bien, je l'ai vécu en partie, en fait, parce que je travaillais au Château Dufresne comme documentaliste. Et puis, effectivement, Mira Sorvino est venue au Château Dufresne tourner un extrait télévisé de Gatsby le Magnifique pour une chaîne télé américaine. Et Mira Sorvino parle français et parle chinois aussi. Mais bon, en tout cas, bref, Montréal, elle n'était pas dépaysée en étant à Montréal. Et puis j'ai je suis monté au 2e étage parce qu'on travaillait au 1er étage. Et puis je suis allé l'espionner, en fait, puis je l'ai vue donc à quelques mètres de moi. Elle n'est pas très grande. Et puis ça m'a comme impressionné parce que c'est une actrice que j'aime beaucoup. Et puis à partir de cette anecdote-là de ma vie, ben, j'ai écrit cette scène-là. So there's one scene in the book with Mia Sorvino, who Bertrand used to work at the Chateau Dufresne, which is in Montreal, and it did happen. It's partly based on a real encounter in his life where she did come to work and at the Chateau Dufresne and shoot this The Great Gatsby for a TV channel in the U.S. And he kind of watched her a little bit while she was there, and it inspired him to. And because also she, in real life, I think it's an actress he likes very much, and she was kind of shorter, and I get, she had a more in real life. It was a different thing than what you see on the screen, so a different kind of. J'ai joué le rôle d'un touriste spectateur, disons, dans cette scène-là. So he was like this tourist spectator, yes. Oui, c'est un rêve. J'ai 4-5 rêves d'auteur. C'est un peu des rêves d'enfant. C'est comme d'abord être traduit en plusieurs langues. On va commencer par l'anglais. Ensuite, être édité en livre de poche, bien entendu. Et puis être invité à l'extérieur du Canada dans un grand festival, c'est certain. Et puis, bon, tous les autres rêves que je ne mentionnerai pas ici parce qu'ils seraient vus comme prétentieux. Mais oui, on a tous ces idées-là. Et puis quand ça survient, on se dit, mon Dieu, on va prendre n'importe quoi, on ne sait pas trop. Et puis, on se dit après ça, ben non, il faut que ce soit bien fait, que ce soit une bonne maison d'édition. Et puis, j'ai pas voulu non plus
et je me suis fait éditer par Simon-Philippe Turcot à La Peuplade, justement pour ça, parce que Simon m'avait dit je vais essayer de te trouver une traduction parce que ton livre est bon, blablabla, puis on veut pousser les livres de La Peuplade en traduction. Et puis, j'ai été agréablement surpris que ce soit vous qui acceptiez, parce que je connaissais déjà votre travail, et puis j'aimais beaucoup vos livres. Et puis, en plus, que la cerise sur le sonnet, que ce soit Oana qui fasse la traduction, qui est elle-même une bonne poète, donc une sensibilité littéraire accomplie. Et donc, qu'est-ce que ça a donné? Bien, ça a donné une merveilleuse traduction, et je trouve que le livre même a gagné en valeur en anglais, et je souhaite une nomination en traduction dans n'importe quel gouverneur général, je sais pas. Well, it's a dream. He has several. Since he was a child, he's had several dreams of as an author of what and being translated into several languages, but English being the first was definitely one of them, and so he was very happy that it was with Book Thug, and because he knew of your work, and so was it kind of like his dream was fulfilled to a great degree, and he was content that I was the translator because I'm also a writer, so I have a literary sensibility, and he's very excited about the translation and thinks, deserves a nomination as a translation. And for me, it was a really interesting process to work with this book. I think I really had to work to find its right voice. I felt like, I think in my initial draft, I felt unsatisfied with the voice, because I felt it has a very particular voice, and so I really wanted to find an equivalent in English for that voice, and so that was my challenge, my personal challenge in it, and and so but it was exciting to work with it, and it's got, I like its it's dark humor and it's kind of philosophical underpinnings, so I like working with books that have that. Faites d'autres traductions avec Oana. We're working on more. Rapidement, je trouve que je suis un peu Wittgensteinien là-dessus, c'est comme on ne peut voir le réel qu'à travers le langage, on peut le comprendre qu'à travers le langage. Alors pour moi, le langage, c'est un personnage en soi. Alors le personnage principal du roman, qui n'est pas nommé, c'est un peu en même temps le personnage du langage qui se déploie durant le roman, avec les parties qui font qu'on détermine que c'est un individu qui est à la place du... Mais en même temps, c'est le langage qui est acheté par les corporations. C'est le langage que les corporations se sont appropriées pour le transformer à leurs mains, pour en faire quelque chose qui est payant, qui est mercantile. Et puis, en soi, qu'est-ce que j'avais écrit ici? J'ai écrit, en fait, la seule réalité, c'est le langage, et le reste, matériel, de façon matérielle, c'est une illusion, en tout cas de notre perception. Alors, dans ce sens-là, effectivement, oui, il y a un rapport à faire avec le personnage principal du roman, oui. So, in the sense that he does see language as one can think of reality as reality being language, actually, and so that if one thinks of reality that way, then what generates language and controls language is what's real, rather than material objects. And so in that sense, the character can be seen as representing language, and that's being controlled or struggling for control. So for me, I think of language as a very active, alive, constantly evolving thing, and I think because language is constructed
between. It's a place of between the people, and it is constantly changing and altered by how we use it and interact with it. And so I tend to think of language as it being more in control of us rather than we being in control of it. And I certainly, as both in my own work and in my translation work, I mean, I'm constantly finding that I am constantly learning, and it's constantly changing, and I constantly feel, that's a lot of constantly, but it's true that I constantly feel like a student in it, like a you know, I'm a newborn kind of at all times for the first time, and that's what makes it exciting at the same time, and great to work with. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. And he agrees. Where does the category of character end? Where does the category of truth begin? A man with an amputated right arm floats in the basin of the fountain in Place d'Espagne, Brussels, close to the Galerie Saint-Hubert, with his stump sticking out of the water and his face half submerged. He's having trouble breathing. All this time, no passerby has thought it wise to save this man who's obviously in bad shape. Besides, why save a character? It's pointless. For several minutes, the patched-up character continues to survive despite appearances. The strangest aspect of the whole thing is that no onlooker has gotten it wrong. He is, in fact, a character. So all bets are off. Except a nice Russian couple, musicians. The man plays a handmade double bass fashioned out of a long string attached to the center of a metal basin and held taut with a broomstick, while his green-skirted companion applies herself to an accordion. Coming out of the Galerie Saint-Hubert, Jokey Smurf passes them. Motivated by the prospect of catching more prey, he holds out an entirely new present to the bass player. The street artist, guileless, friendly, and pleased by the gift, nods, accepts, and starts to open the surprise. The Smurf steps back, as can be expected. A tremendous flash followed by a long plume of white and blue smoke envelops the wretch who, considering the violence of the shock, is grimacing and hardly laughing. His companion reacts at once. She pitches her accordion at the Smurf's head, still within reach. Misunderstanding hovers. The blue character falls unconscious on the cobblestones. Smoke Man continues to bat at the air around him. He paddles with his arms as if he's trying to get out of an asphyxiating tunnel in a serious fire. When he realizes that only one of his arms is responding, he almost panics, but then he too prefers to lose consciousness. Another one-armed man is added to our story. What's more, he too has lost his right arm. It's at this point that a troupe of literary tourists intervenes. For the first time, all the members of the gang who haven't necessarily read the book, but who have followed with guide and road maps our hero's adventures, show up on the scene. The guide suggests to his group to go assess the state of the main character in the fountain. A mustached rebel who has paid for his tourist for a few chapters pass, like all the other members of the package tour, reacts to this decision, effectively stealing the floor from the guide. I'm sure the main character's stump should have grown back. It's not in the brochure, but you can bet your ass there's been some negligence in the writing of this scene. In the main character's skull, there is also action. In the background can be heard the constant sound of water weakly lapping in the fountain. So, honestly, why am I sulking in gloom when I should be extricating myself from the fountain? My legs are cold, my working arm prefers to float. It's not going well. Yeah, I'm hanging on. We can't get rid of this natural passage, good old holes that press us and test us and... What? I could have died squashed by an elephant, crushed in a garbage truck, suffocated by a pretzel, poisoned by a bay leaf, struck down by a heart attack in a bus at rush hour. This doesn't make me feel better. Not at all.
got to be consistent. We plasticize, download, digitize, modernize. We clean better, heal faster. We do everything faster, but no one has figured out how to patch up the hole of the living, the vast, infinite hole into which we all fall. I mean the hole that, joined end to end with others' holes since the beginning of time, forms an infinite tunnel, a dark labyrinth from which we all spring up wherever we can, whenever there's copulation. In other words, everywhere. And then... But what is this? What do they have to laugh about, these dandified flâneurs? I wonder. My nose tells me I'm alive. An agitated mustache guy leans over me. The little shit is worried. These idiots are always worried. They don't wait. They want us immediately, within their reach. They spring out of nowhere to gut us with whatever shovels is on hand, as soon as it suits their next idiocy. I feel sorry for him. He looked thoroughly disappointed. Thoroughly. But who's going to get me out of here? Once and for all, really. I feel some tingling in my legs, my arms. It's coming back. One small step. One small dry step.